Hello everyone, welcome to our English learning channel. Today we are going to learn simple English sentence structures with easy examples in both English and Myanmar. If you are a beginner, this lesson will help you speak English confidently with short and simple sentences. Let's get started. Topic 1. Subject plus verb. This is the most basic sentence structure, just a subject and a verb. Examples. I ran. ကျွန်ုပ်ပြေးသည် She sings. သူမသီချင်းဆိုသည် They swim. သူတို့ရေကူးသည် He cries. သူငိုသည် We laugh. ကျွန်ုပ်တို့ရေမောသည် Great. Now let's move on to the next structure. Topic 2. Subject plus verb plus object. Here we add an object to the sentence. Examples. I eat rice. ကျွန်တော်ထမင်းစားသည် She writes a letter. သူမစာရေးသည် They watch TV. သူတို့ TV ကြည့်သည် He buys a car. သူသည်ကားတစ်စီးဝယ်သည် We love music. ကျွန်ုပ်တို့တေးဂီတာကိုချစ်သည် Good job. Let's try another type of sentence. Topic 3. Subject plus verb plus adjective. This sentence describes a person, place, or thing using an adjective. Examples. She is tall. သူမအရက်ရှည်သည် The weather is cool. ရာသီဥတုအေးသည် This book is interesting. ဒီစာအုပ်သည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်သည် Beer is strong. ဘီယာသည်ပြင်းသည် My bag is heavy. ကျွန်တော်၏အိတ်သည်လေးသည် Well done. Let's go to the next structure. Topic 4. Subject plus verb plus adverb. Now we will add an adverb to describe the verb. Examples. He runs fast. သူမြန်မြန်ပြေးသည် She speaks softly. သူမသည်စကားကိုနူးညံ့စွာပြောသည် They work hard. သူတို့အလုပ်ကြိုးစားသည် I sleep early. ကျွန်ုပ်စောစောအိပ်သည် The baby cries loudly. ကလေးငယ်သည်ကျယ်လောင်စွာငိုသည် You are doing great. Now, let's learn how to mention places in sentences. Topic 5. Subject plus verb plus place. Here, we add a place to the sentence. Examples. I work in an office. ကျွန်ုပ်ရုံးတွင်အလုပ်လုပ်သည် She studies at the library. သူမသည်စာကြည့်တိုက်တွင်လေ့လာသည် They play in the park. သူတို့သည်ပန်းခြံတွင်ကစားသည် He sleeps on the bed. သူသည်အိပ်ယာပေါ်တွင်အိပ်သည် We eat dinner at home. ကျွန်ုပ်တို့အိမ်တွင်ညစာစားသည် Awesome. Now let's summarize what we learned today. Subject plus verb. Subject plus verb plus object. Subject plus verb plus adjective. Subject plus verb plus adverb. Subject plus verb plus place. Practice these sentences every day and you will improve your English quickly. If you found this lesson helpful, don't forget to like the video, subscribe to the channel, comment below and tell us your own sentences. Thank you for watching. See you in the next lesson.